So this is the Contessa Classic 2.0 DLX. Lighting conditions are not good for making a good video. So yeah, bumper fitting problem as you told, and a little bit of this is cracked. I think you can see here, yeah. Lights, all those things. You see there, the left mirror is not there. Bro, key idya? Key? Gadi key idya? Ido? ಒಳಗಿಟ್ರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ. So there's the fuel lines. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ಲೋ ಪ್ಲಗ್ಸ್. AC ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸು, ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೂರು ಅದೇ ಹೇಳಿ ಶೇಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.